Namaskaram. Welcome back to a Cup of Kavitha. Today we are going to explore a poem by the American poet Rita on Rosa Parks. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആ സ്ത്രീയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കൻ പൗരാവകാശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രജത നക്ഷത്രമാണ് അവരെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശയോക്തിയുമില്ല. എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്? താൻ ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് അനങ്ങിയില്ല എന്നതാണ് ആ മഹതി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകത്തെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, ഇന്നും അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയ ആ കർമ്മം. ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഗിവ് അപ്പ് എ സീറ്റ്. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കവിയെപ്പറ്റി രണ്ട് വാക്ക്. Rita Dove is the first black US poet laureate. Her work bridges African American history with universal human themes. This poem was taken from a collection On the Bus with Rosa Parks, published in 1999. Let's now move on to the poem. അയ്യോ, അതിനു മുമ്പ് ആരാണ് റോസ പാർക്സ് എന്നറിയണ്ടേ? Only if you know her, you get access to this poem by Rita Dove, named Rosa. Born in Alabama and influenced by her grandparents' commitment to equality and dignity, Rosa Parks grew up to become an American civil rights activist. On December 1, 1955, she did a courageous act that made people call her the mother of civil rights movement. What is that incident? Parks was riding a crowded Montgomery city bus when the driver, upon noticing that there were white passengers standing in the aisle, asked Parks and other black passengers to surrender their seats and stand. Annadaayirunnu രീതി. She was not ready to move. She believed she didn't have to. Rosa Parks was arrested, which sparked Montgomery bus boycott. For the next 381 days, African Americans refused to ride the segregated buses. It garnered national attention. In 1956, the Supreme Court intervened, ruling bus segregation unconstitutional. ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയുടെ പോരാട്ടം. Her refusal to give up a seat for a white commuter that changed the law of the country. Now let's see how Rita Dove portrays that great lady in a poem, Rosa. How she sat there, the time right inside a place so wrong it was ready. In the first stanza, we understand that the poet is trying to picture her, imagine her, Rosa Parks, traveling in that bus. December 1, 1955. It's a travel back in time. And we are also inside the bus. We are looking at that lady, that great lady, Rosa Parks. How she sat there. So we look at her with admiring eyes. അതാണ് how she sat there എന്ന് പറയുന്നത്. And the time was ready. The place was wrong, but the time was ready. ആ time was ready എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മൾ വായനക്കാരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. That trim name with its dream of a bench to rest on, a sensible coat. That trim name, Rosa, with its dream of a bench to rest on. ഇതൊരു വിപ്ലവമാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്നു, അങ്ങനൊരു ഭാവമേ അവർക്കില്ല. Like any human being, she's tired, she wants to rest on. That's the reason why she finds that bench and she sits on that bench. അവരതിലിരിക്കുന്നത്. Look at a sensible coat. She's not flashy, but she just maintains a human dignity. അവരിങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. Doing nothing was the doing.
the clean flame of a gaze carved by a camera flash. See, we are given only fragments from that day, maybe captured by that camera flash. And what was she doing? Nothing. Doing nothing was what she was doing there. When asked to leave her seat for the white man, she refused to budge. അനങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. So inaction became her action, her active resistance. Look at her face. Clean flame of a gaze എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു എന്താണ്? Because she was so sure about what she was doing. ഈ ബോധ്യങ്ങൾ നൽകുന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. വെൻ യു ആർ സോ ഷുവർ അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ചില ബോധ്യങ്ങൾ അതിലുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരുന്ന ഒരു നമുക്കൊക്കെ തരുന്ന എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. അതിന് തകർക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ഒരു അധികാരം ഉപയോഗിച്ചും ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയെ തകർക്കാനാവില്ല. അതിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. How she stood up when they bent down to retrieve her purse. That courtesy. ആ ഷീ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് എന്ന് കവിതയിൽ പറഞ്ഞത് ലിറ്ററലായി റോസാ പാർക്സ് അവരുടെ ബെഞ്ച് വിട്ട് എണീറ്റു എന്നുള്ളതല്ല. ഷി വാസ് റൈസിംഗ് ടു ഡിഗ്നിറ്റി. ഷി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ടോൾ അമംഗ് അതേഴ്സ്. The police who came to arrest her, they had to bend before her in order to get her gatherings. Rita Dove doesn't give us all the details of what happened on that day, December 1, 1955. In fact, she was busy with something else. She was focusing on the grace, dignity, and the composure of that one woman who stood her ground even when challenged. That courtesy. ആ ഒരു കൂൾനെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. So wrong the system was, it broke under the weight of one woman's integrity. വലിയ ഒച്ചപ്പാടും വിപ്ലവവും വയലൻസും ഇതൊന്നും വേണമെന്നില്ല. മനുഷ്യനെന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ പോലും അധികാരത്തിൻ്റെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകാലിലിരിക്കും. How she sat there, the time right inside a place so wrong it was ready. That trim name with its dream of a bench to rest on, her sensible coat. Doing nothing was the doing. The clean flame of a gaze carved by a camera flash. How she stood up when they bent down to retrieve her purse. That courtesy.